Hello, I'm Warren Latham, Hola, soy Warren Latham, and this is Dan Dunn, y ese es Dan Dunn, and we are pastors and professors in seminary. y somos pastores y profesores en un seminario. And it's our privilege to share with you a course today on the 7 essential doctrines of Orthodox Wesleyan theology. Es nuestro privilegio compartir con usted por medio de estos videos las 7 doctrinas esenciales de la teología ortodoxa wesleyana. We do this bilingually so that both English speakers and Spanish speakers can take advantage of this course. Vamos a hacer esto en una manera bilingüe para que los hispanoparlantes y la gente que habla el inglés pueden aprovechar esta oportunidad. This course assumes some basic understanding of theology, particularly Wesleyan theology. Este curso supone un poquito, say that again? Assume some basic understanding of theology, particularly Western theology. Supone un entendimiento básico de la teología y de la teología wesleyana. But if you don't have that background, I think you can still benefit from the material in this course. Pero si usted no tiene ese trasfondo teológico, no importa, todavía usted puede aprovechar, beneficiarse de este curso, estos videos. My suggestion is if you come across a word you don't understand or a concept, stop and do an internet search about it. Mi sugerencia es que si usted encuentre algo en los videos, una palabra, una frase, un concepto que no entiende bien, está bien para parar el video y buscar información en internet sobre eso. But we hope it'll be helpful to you. Pero esperamos que sea útil para usted. So there will be 7 lectures about each of these 7 doctrines. Entonces vamos a tener 7 conferencias. Una conferencia sobre cada de las 7 doctrinas esenciales. And we'll begin today with an introduction in addition to those 7. Y vamos a comenzar ahora con la introducción, además de las 7 doctrinas. There may be several videos within one lecture. Tal vez cada conferencia va a incluir más de un video. Because it'll take more time than a single video can capture. Porque solamente podemos captar un cierto periodo de tiempo en un video y vamos a necesitar más tiempo con unas de las doctrinas. So we talk about the 7 essential doctrines of the Orthodox faith within Wesleyan theology. Entonces, cuando hablamos sobre las 7 doctrinas esenciales dentro del contexto de la teología wesleyana, we'll have to have a better understanding of what it means to be orthodox in our theology. Vamos a necesitar un mejor entendimiento de lo que significa ser ortodoxo en nuestra teología. But when we talk about Wesleyan theology, Pero cuando hablamos sobre la teología wesleyana, we're talking about what was taught by John Wesley estamos hablando sobre lo que fue enseñado por Juan Wesley and the whole Wesleyan movement that's occurring around the world. y todo el movimiento wesleyano que está pasando, ocurriendo en todo el mundo. John Wesley lived in the 18th century in England. Juan Wesley vivía en el siglo XVIII en Inglaterra. He was an Anglican priest. Era un sacerdote anglicano. But God did a great work in his life to give him the power to be an evangelical preacher. Y Dios hacía una obra poderosa en su vida para empoderarse a ser un gran predicador evangelista. Now, he was not primarily a theologian. Wesley no era primordialmente un teólogo. He didn't write great theological books like Calvin did. No escribió libros grandes de la teología, como por ejemplo Calvin. But he was a practical theologian. Pero era un teólogo práctico. He wrote profusely. Escribía prolíficamente. And much of his works were published and used all around the world. Y muchos de sus escritos fueron impresados, no sé cuál es la palabra, impresas o publicados y usados en todo el mundo, distribuido en todo el mundo. Highly educated and sophisticated in his theological understanding. Él era muy inteligente, muy educado, sofisticado en su comprensión teológica. He was far more interested in application and practice of sound doctrine. Pero a pesar de eso, estaba mucho más interesado en la aplicación y la práctica de la sana doctrina. Now let me say that again. Voy a decir eso de nuevo. John Wesley was far more interested in application and practice of sound doctrine. Juan Wesley estaba mucho más interesado en la aplicación y la práctica de la sana doctrina. So while we
attempt to teach you academically sound, theologically sound, and biblically sound truth, Mientras entonces tratamos de enseñarle a usted la verdad teológicamente correcta, bíblica, we'll also talk about application. además de eso vamos a hablar sobre la aplicación. It is the application and practice of sound doctrine that transforms our lives. Es la aplicación, application and what? I missed one word. Application and practice. And practice. Es la aplicación y la práctica de la sana doctrina que cambia la vida. So as we explore these 7 essential doctrines of Wesleyan Christian Orthodox faith, Entonces, mientras que exploramos estas 7 doctrinas esenciales de la teología wesleyana, we'll attempt to provide you with some practical ways to apply them in your life and ministry. trataremos de proporcionarle algunas formas prácticas de aplicarlas a su vida y a su ministerio. So now let's take a few moments to try to describe and define Christian orthodoxy. Así que ahora tomemos un momento para describir y definir la ortodoxia cristiana. And we'll end this introduction with an examination of the Nicene Creed. Y luego veremos el credo de Nicea que codificó esto para la iglesia en el siglo, Nicene Creed. el credo de Nicea que codificó esto para la iglesia en el siglo IV. Yo dije más que él dijo, ¿ok? Para que sepa. First, let's just talk about orthodoxy. Primero vamos a hablar sobre la ortodoxia. The term orthodoxy comes from 2 Greek words. El término ortodoxia proviene de 2 palabras griegas. The first one is orthos, La primera es orthos, literally meaning right or perpendicular or upright. que literalmente significa derecho o ascendente o perpendicular. Perpendicular, perdón. It means straight. O como directo en un sentido. The other word is dokeo. La otra palabra, la segunda palabra es, where's that? Dokeo. Dokeo. Meaning to believe, Okay. or to think, or to have the appearance of. Que significa creer, pensar o tener apariencia. It means to count for something. O contar para algo. And so you have this straight or correct thinking or straight or correct belief. Entonces, combinadas las 2 palabras, tenemos un pensamiento correcto como derecho, o una creencia directa o correcta, ¿ok? Therefore, the term orthodoxy, Entonces, el término la ortodoxia, in its basic definition, en su definición más básica, means right thinking or straight, correct belief. significar creencia correcta o pensamiento correcto. So, according to the Encyclopedia of Religion, Que según la enciclopedia de la religión, orthodoxy is defined as se define la ortodoxia como correct or sound belief according to authoritative norm. correcta o sólida creencia según una norma autoritativa. Let me say that again. Voy a decirlo de nuevo. Correct or sound belief according to the authoritative norm. Correcta o sólida creencia según una norma autoritativa. So that's orthodoxy. Entonces, eso es la ortodoxia. In order to help you understand that, we'll talk for just a moment about another word called heterodoxy. Para ayudarle a usted a entender eso, vamos a hablar sobre otra palabra que es heterodoxia, This is different from orthodoxy. que es diferente que la ortodoxia. It has to do with belief in a doctrine differing from the normal or the standard. La heterodoxia significa creencia en una doctrina que difiere de la norma. O difiere de la norma. So Christian orthodoxy Entonces, la ortodoxia cristiana was founded on the teachings of Jesus and the tradition of the apostolic church. se fundó sobre las enseñanzas de Jesús y la tradición de la iglesia apostólica. Today, in the 21st century, we still have the need for teaching the gospel of Christ in this century.
Todavía en el siglo XXI tenemos la necesidad de enseñar el Evangelio de Jesucristo. But it needs to be orthodox. Pero tiene que ser ortodoxo. That is right thinking or right beliefs. El pensamiento correcto, pensamiento ortodoxo, las creencias correctas. Now, in the early church, En la iglesia primitiva, orthodoxy was translated to the rule of truth. la ortodoxia fue o era traducida como la regla de la verdad, ¿ok? La regla de la verdad. Or the kerygma faith. O la kerygma fe, la kerygma fe. The gospel or the good news comes from the ancient Greek word kerygma. El evangelio, las buenas nuevas, viene de la palabra griega, you said Greek word, right? Yeah. La palabra griega, kerygma, Or kerugma, o kerugma, which is used in the New Testament for preaching. que se usa en el Nuevo Testamento normalmente para significar predicar, la predicación. I'd recommend you simply write down these scripture references and read them later. Le recomiendo escribir estas citas de la Biblia para leerlas más tarde. ¿Okay? Where you'll see this word used. Y usted va a ver esta palabra kerygma o kerugma usada. Luke 4, 18 and 19. San Lucas 4, 18 y 19. Luke 4, 18 and 19. San Lucas 4, 18 y 19. Romans 10, 14. Romanos 10, 14. And Matthew 3, 1. Y San Mateo 3, 1. Romans 10, 14. Romanos 10, 14. And Matthew 3, 1. Y Mateo 3, 1. This term, the kerygma gospel, Este término, evangelio kerygma, is tied to the word preaching. se relaciona a la palabra predicar. And in the New Testament, it defines the apostolic proclamation of salvation through Jesus Christ. Y en el Nuevo Testamento, what was the first word you said? It defines the apostolic el, proclamation. En el Nuevo Testamento define la proclamación apostólica de las buenas nuevas de la salvación. Among biblical scholars, the term has come to mean the core of the early church's oral tradition about Jesus. Entre los eruditos bíblicos, ortodoxy, we're talking about? Yeah. La ortodoxia quiere decir, ¿qué es la palabra? El centro, el núcleo de la tradición oral de la iglesia primitiva sobre Jesús. Therefore, the evidence of the earliest Christian Orthodox creed in the church Por lo tanto, la evidencia del credo más antiguo de la iglesia cristiana is Jesus is Lord. es simplemente Jesús es el Señor. That's the kerygma. Esto es el kerygma. That's the central preaching of the church. Es la predicación central de la iglesia. And so the church agreed around this central core doctrine. Entonces la iglesia primitiva estaba de acuerdo de esta doctrina central. Jesús es el Señor. In our next video, En nuestro próximo video, siguiente video, we'll talk about some of the ways that then was lived out or taught in the church in a broader perspective. vamos a hablar sobre las maneras por las cuales se enseñaban eso en la iglesia, en una manera que ellos podían vivir en eso. Okay? But remember now, Pero por ahora, que usted recuerde, por favor, all Christian orthodoxy toda la ortodoxia cristiana begins with this proclamation: se comienza con esta proclamación. Jesus is Lord. Jesús es el Señor.